హాయ్ ఎవ్రీవన్, లాస్ట్ వీడియోలో మనం ప్యూర్ రెసిస్టివ్, ప్యూర్ ఇండక్టివ్ అండ్ ప్యూర్ కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్, ఆర్సీ సర్క్యూట్, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్. సో now coming to this RL circuit. సో ఇక్కడ RL circuit అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అ రెసిస్టర్ అండ్ అన్ ఇండక్టర్. ఇక్కడ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ రెండు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి ఉండాలి, దాన్ని మనం RL circuit అంటాం. సో it should be given voltage V. Throughout this AC circuits, we consider V as Vm sin omega t. ఇంకా let us suppose the current flowing through this circuit be I, అండ్ ఇక్కడ నీకు ఒక రెసిస్టర్, ఇక్కడ నీకు ఒక ఇండక్టర్. రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ దీస్ వర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. వీటి రెండింటిని మనం సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి యువర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్. సో ఇప్పుడు అట్ దిస్ ఇన్స్టెంట్, సిన్స్ ఇది మొత్తం సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి కరెంట్ సేమే ఉంటుంది, బట్ వోల్టేజ్ విల్ బీ వ్యారీయింగ్. సో రెసిస్టర్ దగ్గర లెట్ us సపోజ్ ద వోల్టేజ్ టు బి VR, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I into R. అండ్ నియర్ ఇండక్టర్ లెట్ us సపోజ్ ద వోల్టేజ్ టు బి VL, విచ్ ఇస్ యువర్ I into omega L. We'll come to know how this VR and VL get derived. సో ఇప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్, అంటే మనం ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి I, VR బోత్ ఆర్ ఇన్ ఫేస్ కదా. సో లెట్ us సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్కి ఫేజర్ డయాగ్రామ్కి ఇస్తున్నాం. ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బోత్ రెసిస్టర్ అండ్ ఆల్సో ఇండక్టర్. సో ఇప్పుడు రెసిస్టర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, లైక్ ఇది ఒక స్టాండర్డ్గా కన్సిడర్ చేసాం అనుకో, రెఫరెన్స్ లాగా. ఇప్పుడేంటి నీకు వీకి ఐఆర్కి మధ్య ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో దోస్ విల్ బీ ఇన్ ఫేజ్. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఇండక్టర్, we know that VL, which is equal to Vm sin omega t, but IL ఏంటి నీకు Im sin omega t minus pi by 2 in case of inductor. హోప్ యూ హ్యావ్ ఐడియా రిగార్డింగ్ దిస్. ఒకవేళ మీకు ఇది తెలియకపోతే ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. సో ఇక్కడ నీకు ఏంటి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t minus pi by 2. దాట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఇండక్టర్. సో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ I, VR ఉంది. నా లెట్ us సపోజ్ దిస్ let us consider this I as your reference. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఐని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నావు అనుకో, అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్లో, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్లో I ఇదే అనుకున్నాం అనుకో. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్లో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t, సో అది ఇలాగే ఉంటుంది. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t, కాబట్టి అది కూడా ఇలానే వస్తుంది. ఇప్పుడు నీకు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t minus pi by 2 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ L ఇండక్టర్లో. ఇప్పుడేంటి, VL షుడ్ లీడ్ IL బై పై బై 2. అంటే ఇక్కడ ఫేస్ డిఫరెన్స్ మైనస్ పై బై 2 ఉంది, ఇక్కడేమో 0 ఉంది. అంటే రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 90 డిగ్రీ ఉండాలి. IL ఏంటి, VL కంటే 90 డిగ్రీ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నీకు ఇది IL అంటే అప్పుడు VL IL కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా. సో VL ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది, అందుకు VL పైకి వచ్చింది. మనకి ఇంకా ఇది కూడా తెలుసు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ వి టేక్ R యాజ్ ఒమేగా L. దీనే మనం ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ అంటాం, ఒమేగా Lని. సో VL ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఒమేగా L, ఇక్కడ వచ్చేసి VR. ఇప్పుడు నెట్ రిజల్టెంట్ ఎక్కడ ఎలా వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ నీకు లెస్ దెన్ 90 డిగ్రీయే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రిజల్టెంట్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సిన్స్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అ వెక్టర్, అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైస్ డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయలేమన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దెమ్ వెక్టోరియల్లీ. సో V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VR బార్ ప్లస్ VL బార్. ఇంకా నీకు VR బార్ అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ యువర్ IR కదా. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు VL చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద J యాక్సిస్. సో పాజిటివ్ J యాక్సిస్ కాబట్టి హియర్ యూ విల్ కన్సిడర్ ప్లస్ J I ఇంటూ ఒమేగా L. ఇప్పుడు I కామన్ తీస్తే R ప్లస్ J ఒమేగా L. నౌ యువర్ J ఇంటూ XL విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు J ఇంటూ ఒమేగా L. ఇప్పుడు XL అంటే ఏంటి, నీకు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఒమేగా L. XL is equal to omega into L. In case of this RL circuit, it is a combination of a resistor and an inductor, and this phasor will be in this way. And we no need to know about all this derivation. Just remember simply XL, that is your inductive reactance, is equal to omega into L. But when you write VL, you have to consider its direction, that is your sign also. Here in case of VL, it will be equal to J into I omega L. Okay, ఇప్పుడు
ఆర్సీ సర్క్యూట్ చూద్దాం. దిస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అ రెసిస్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. ఇక్కడ ఆర్సీ సర్క్యూట్లో ఏంటంటే రెసిస్టర్, కెపాసిటర్ 2 సిరీస్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇది మన రెసిస్టర్, ఇది మన కెపాసిటర్, ఇవి 2 సిరీస్లో ఉన్నాయి. సిన్స్ ఇవన్నీ సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద సర్క్యూట్ రిమైన్స్ సేమ్. సో లెట్ us సపోజ్ దట్ కరెంట్ టు బి ఐ అండ్ వోల్టేజ్ గెట్స్ వ్యారీడ్ కదా. సో ఇక్కడ మన సప్లై వోల్టేజ్ V. Throughout this AC circuit, we consider V as Vm sin omega t, and let us suppose the voltage at this resistor to be VR and the voltage at this capacitor to be Vc. Okay, we know that I is equal to V by R kada. So your I is equal to V, this supply voltage, which is Vm by R ante ikkada enti in case of your కెపాసిటర్ యూ విల్ చూస్ యాజ్ 1/ωc. అదే ఇండక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ని మనం 1/ωc తీసుకుంటాం కదా. సో యువర్ ఐఆర్ఎంఎస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ 1/ωc. ఇంకా విఆర్ఎంఎస్ కావాలి అంటే ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ 1/ωc. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ వాంటెడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ థింగ్, దాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్సి, ఇండక్టివ్ కెపాసిటెన్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 1/ωc. ఇది ఒకటి తెలిస్తే చాలు. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీయాలి. ఫేజర్ డయాగ్రామ్ దేనికి గీయాలి? యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ రెసిస్టర్ అండ్ దెన్ కెపాసిటర్. సో రెసిస్టర్కి ఏంటి మనకి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t ఉంటుంది, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t ఉంటుంది. బట్ నవ్ కమింగ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటర్లో కూడా మనకి V అనేది Vm sin omega tనే ఉంటుంది, కానీ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t ప్లస్ π/2 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కూడా ముందులాగే కరెంట్ని మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాం. సో నువ్వు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీయాలి అంటే ఏదో ఒక దాన్ని రెఫరెన్స్గా కన్సిడర్ చేస్తావు. ఇక్కడ ఏంటి, నువ్వు కరెంట్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నావు, ఇక్కడ కూడా మనం కరెంట్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు నా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ ఐ విఆర్ 2 ఇన్ ఫేజ్లో ఉండాలి. సో ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు నీకేంటి, ఐ ఎక్కువ ఉంటుంది, V తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t. ఇక్కడ ఫేజ్ యాంగిల్ 0. ఇక్కడ ఏంటి, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t ప్లస్ π/2. ఇట్ మీన్స్ యువర్ కరెంట్ షుడ్ లీడ్ వోల్టేజ్ బై π/2. కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు వోల్టేజ్ ఏంటి, వోల్టేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఇది కిందికి రావాలి, కరెంట్ పైకి ఉండాలి కదా, రెండింటి మధ్య యాంగిల్ 90 ఉండాలి. అర్థమైందా? సో ఇది నీకు VR, ఇది నీ I. అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు ఐని రెఫరెన్స్గా తీసుకున్నావు. మనం I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Im sin omega t ప్లస్ π/2 అనుకుంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm sin omega t కదా, అంటే π/2 ల్యాగ్ అవ్వాలి వోల్టేజ్, లేదా కరెంట్ వోల్టేజ్ని π/2 లీడ్ అవ్వాలి, అలా అయినా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఇటు నీకు VR ఉంది, ఇటు VC ఉంది. సో రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి V. ఓకే, ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఒకటే, అదే కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ XC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc. ఇంక ఈ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ తెలిస్తే సరిపోతుంది అంతే. ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ కరెంట్ ల్యాగ్స్ వోల్టేజ్ బై π/2. ఇక్కడ నీకు వోల్టేజ్ ఇలా పైకి ఉంటే కరెంట్ ఏంటి కిందికే ఉంది కదా. సో కరెంట్ ల్యాగ్స్ వోల్టేజ్ బై π/2. హియర్ కరెంట్ లీడ్స్ వోల్టేజ్ బై π/2. అంతే. దిస్ ఈస్ అబౌట్ RL circuit and then RC circuit. And if you have any doubts regarding this topic, you can ask me in comment section. Please feel free to ask your doubts. And in next video we'll learn about RLC circuit. Thank you for watching and subscribe my channel for more videos.